Section 2.1. Hello and welcome to section number 2. In this section, we shall learn the difference between dove and di dove, and gender of nouns and definite article in Italian. So let's start with dove and di dove. Dove means where. So dove sei is where are you? Dove sei? And the answer could be sono a casa, I'm home. Sono a Roma, I'm in Rome. Sono in Italia, I'm in Italy. Dove è lei or dov'è lei? Where is she? It can also mean formally, where are you? But why this other possibility, dov'è lei? Because in front of a, usually the final E from the previous word is dropped and an apostrophe is inserted. Nonetheless, both ways are perfectly correct. So you can say dove è lei or dov'è lei for where is she or formally where are you. So we could say dove è Marco or dov'è Marco? Where is Marco? Now that we know what dove means, let's turn to di dove. Di dove is where from. Di dove sei? Where are you from? It's a question that you'll often be asked when in Italy because for Italians, origin is very important. And the answer to the question is, let's say, sono di Roma. I'm from Rome. Sono di New York. I'm from New York. If, however, you want to indicate the country, you will use the adjective of nationality. Sono italiano. Sono americano. Let's see. Di dove è lui? Where is he from? Lui è di Londra. He's from London. Lui è inglese. He's Englishman or he's from England. Di dove è lei? Where is she from? Or where are you from, if you want to be polite and use forma di cortesia. You could ask, di dove siete voi? Where are you from? In this case, it's plural. And one more thing, voi is optional. Because even if we don't put voi, it's understandable that it's second person plural, just by the form of the verb. So it's okay if you say di dove siete voi and di dove siete. Now, let's move to nouns and adjectives and definite article. In Italian, nouns can be either of masculine or feminine gender. Nouns that end in o are most usually masculine. For example, ragazzo, boy, lavoro, job, posto, seat, treno, train. Before a noun, we have to put an article. Definite article in Italian, or articolo determinativo, is like article the in English, but as you will see, has different forms. So, whereas in English there is only one definite article, in Italian the article differs according to the gender, number, and first letter of the noun or adjective it precedes, as you will see. Rule number 1. The definite article that we use before masculine nouns that begin with consonant is il. So it's going to be il ragazzo, the boy, il lavoro, the job, il posto, the seat, il treno, the train. In plural, the masculine nouns ending o becomes i. So it's going to be ragazzo, in plural, ragazzi. And the definite article il changes to i. Il ragazzo, in plural, becomes i ragazzi. The boy, the boys. Il lavoro becomes i lavori.
job, jobs. Il posto becomes I posti. Il treno, I treni. Rule number 2. Before masculine nouns beginning with the vowel, we use L with apostrophe. So nouns amico, albero, effetto are gonna have L with apostrophe as their definite article. And it's gonna be l'amico, l'albero, l'effetto. The plural for this article is gli. So in the plural, l'amico becomes gli amici, l'albero, gli alberi, l'effetto, gli effetti. Rule number 3. Before masculine nouns beginning with S plus consonant, Z, Y, PS, PN, and GN, we use lo. So it's going to be lo studio, lo zaino, lo yogurt, lo psicologo, lo pneumatico, lo gnomo. And the plural is again gli for the definite article. Gli studi, gli zaini, gli yogurt, gli psicologi, gli pneumatici, gli gnomi. And what about adjectives? Adjective always agrees with a noun. So if a noun is masculine and singular, the adjective has to be masculine and singular too. For example, il ragazzo è italiano. The boy is Italian. You notice that ragazzo and italiano have the same ending and they are both masculine and singular. Il lavoro è bello. The job is nice. Il treno è vecchio. The train is old. L'amico è bravo. The friend is good. Lo zaino è brutto. The rucksack is ugly. Now let's see plural forms. Il ragazzo è italiano changes to I ragazzi sono italiani. Il lavoro è bello changes to I lavori sono belli. Il treno è vecchio. I treni sono vecchi. L'amico è bravo. Gli amici sono bravi. Lo zaino è brutto. Gli zaini sono brutti. Okay, now we move to feminine gender. It's more simple, I promise. Nouns and adjectives that end in R are most usually feminine. For example, ragazza, girl. Casa, house. Scuola, school. Borsa, bag. Before feminine nouns that begin with any consonant, we use definite article la. So it's gonna be la ragazza, la casa, la scuola, la borsa. In plural, the feminine nouns ending a becomes e. Ragazza, ragazze. And the article la changes to le. So la ragazza in plural is le ragazze. La casa in plural is le case. La scuola, le scuole. La borsa, le borse. Okay, rule number 2. Before feminine nouns beginning with a vowel, which is a, e, I, o, u,
we use as definite article L with apostrophe. So words amica, alba, and erba will have L with apostrophe as their definite article. L'amica, l'alba, l'erba. The plural is always a le for feminine gender nouns. So it's going to be le amiche, le albe, le erbe. And of course, the adjective that goes with these nouns will also end in a in singular. For example, la ragazza è italiana. The girl is Italian. La casa è nuova. The house is new. La scuola è moderna. The school is modern. La borsa è piccola. The bag is small. L'amica è bella. The girlfriend is beautiful. And of course, the adjective that goes with feminine gender nouns in plural will have e as their ending. So la ragazza è italiana in plural is le ragazze sono italiane. La casa è nuova is going to be le case sono nuove. La scuola è moderna. Le scuole sono moderne. La borsa è piccola. Le borse sono piccole. L'amica è bella. Le amiche sono belle. And that's it for the grammar part.